alipokuja nyumbani akapata huyu kijana yangu amemgonga panga 3 hapa kwa shingo. Amegonga mama yake huyu. So hivyo. Ako amelala kwa kiti ya sofa set. Damu imemwaika kwa kiti all over. Akaanza nduru. Siawezi akajipindua. Lazima hii kiti iwe karibu na kitanda yake. Imagine for 5 years nimekuwa karibu na yeye all the time. Usipokuwa karibu na yeye hata kujikuna inakuwa na shida. You can imagine mtu anataka kujikuna na hana usaidizi. Lazima nimpeleka kwa choo. Nimuosha asubuhi. Niwe breakfast yake. Mfanyie massage. Huyu mama asipokuwa ako kesho hata mimi nisiishi. Kuna wakati hata machozi yanatoka shwari. Nikikumbuka mahali tumetoka na huyu mama, saa ingine naona kama machozi yanatoka. Familia ya Tuko, watoto huwa baraka katika maisha ya wazazi wao. Lakini wakati mwingine kama story ambayo tunaenda kusikiza siku ya leo ya bwana Adolfas Simba ambaye hajatoka kando ya kitanda cha bibi yake kwa miaka 5 kwa sababu ya madhara yaliyotokana na mtoto wao. Tuisikize story ya Adolfas na hii ni sad. Leo tuko hapa Olympic Kibra kwa sababu hatungeweza kufika Kisii na yeye amekaribia hapa Nairobi. Bwana Adolfas. Yes sir. Hujambo? Jambo sana. Uko salama? Salama kabisa. Asante kutukaribisha hapa. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Asante. Umekaribishwa. Tuingie utupe story sasa. Asante. Karibu sana. Thank you. Yeah. Ni hapa Ni hapa. Thank you. Asante sana bwana Adolfas kwa kutukaribisha hapa. Ingawa ugenini, tungetaka sana kukuja Kisii lakini tumepata nafasi ya kuzungumza na wewe kutoka hapa Kibra. Tueleze ama jitambulishe kwa mtazamaji. Kwa majina naitwa Adolfas Simba. Nyumbani ni Kisii. Constituency naitwa Kitutu South. Mbunge wangu ni David Kibagendi. My governor ni Simba Arati. Kwa hivyo uko na jina inafanana na gavana. Yeah, and I hope that this will touch him so that definitely at least anitembele. Gavana wa Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, your namesake akona shida, sio issue kidogo, akona shida, lakini wacha atatueleza zaidi. It was around 2010. So after retrenchment I went home. Mama alinipokea. Hakukasirika ati kazi imeisha. But the little money we had tukajenga kanyumba. Of course a permanent house. Na hata ya watoto. So nikamwambia sasa wewe utachukua ushukani ya watoto. Na mimi nichunge boma, nitafute upande wa chakula. Because she's good at selling mboga huko Kisii town. So tukaelewana hivyo. After something like 50,000-60,000 nikampatia aanze kama capital, aanze kazi ili tulee watoto. Actually huyu mama amenisaidia kiasi hata hakuna mama ataweza kujimudu kama yeye. Kwa maoni yangu amejaribu mpaka sasa. Ilipofika 2018 mtoto wake kama wetu yule ambao tulikuwa tumesaidia ili na yeye ajisaidie. After form 4 tulimpeleka Kisii National Polytechnic akasomea civil engineer diploma. So after completing his course, sasa tulikuwa tunafikiria pengine huyu sasa ndio atakuwa ya familia. Pate kazi
ajisaidie na pengine kusaidia hata watoto wale wadogo. Niko na familia ya wanne, watoto wanne. Mmoja ni huyu ambao nimesema alimaliza diploma kabla ya kuugua. In fact, after finishing or completing his course, immediately alikuja akadevelop mental illness inaitwa psychosis. Alikuwa very violent. Sasa ni nyumbani. Tukampeleka Kisii Teaching and Referral Hospital for medication or check-up. Akawa diagnosed kama kijana ana psychosis. Wanasema psychosis is a mental illness. So tukaambiwa tuwe tukimpeleka kwa clinic time and time again, so that asiwe ana ile break ya kunywa madawa. Kuna wakati alikuwa anakataa madawa, tunampeleka kwa daktari hapo hospitali kwa lazima apate madawa. Hao watu nimekuja kugundua atakange madawa. Lazima uwapembeleze ama utumie force. Because asipotumia madawa hii naye ataweza kuwa mwingine, atasegeuka awe violent mpaka hata aue watu. So one morning tulikuwa tumeenda kanisa. Lakini kanisa yangu ilikuwa ya misa ya 3. Msichana wangu alikuwa ameenda ya 2. Sasa alipokuja nyumbani akapata huyu kijana yangu amemgonga panga 3 hapa kwa shingo. Amegonga mama yake huyu. So hivi. Ako amelala kwa kiti ya sofa set. Damu imemwaika kwa kiti all over. Akaanza nduru. Sasa hizo nduru ndio ziliita watu wale walikuwa wanapita kwa barabara. Wakakuja pamoja, hata mimi nilisikia nduru nikiwa kwa kanisa, nikakimbia. Tukashikana tukampeleka kwa hospitali. Mama. Na kijana. Kijana yeye sasa yeye niliambia watu msiue yeye. Watu walikuwa wanataka kumfanyia mob justice. Nikamwambia tafadhali, nikadeploy kijana mmoja. Nikamwambia huyu kijana tafadhali okoa yeye. Peleka yeye police station yawe safe. Kwa sababu namuelewa. Yeye ni mgonjwa, si mtu normal. Kwanza mpeleka police station. So chenye nilifanya nilipoambia huyu ampeleka police station, nikaanza kushughulikia huyu. Tulipoenda Kisii Teaching and Referral, tukapata, it was on a Sunday. Tukapata madaktari fakti ya wajaripoti. Nikampeleka private hospital. Wakamshona hapa. Najua it was very deep. The cut was so deep. Hata ungeangalia tu hivi unakuwa scared. Hata kumbeba tu watu wanaangalia wanasita. So it was that bad. It was so bad. Hata shati yangu ilikuwa na damu tu. Damu everywhere. Now, upon admission, daktari akatuuliza 100,000. But mzuri tulikuwa na saving. Kwenda nikakimbia kwa bank, withdraw 100,000 tukalipa kama deposit. Sasa akaendelea matibabu. Bahati mbaya sijui ni nini ilifanyika. Walishona huyu mama bila kufanyiwa x-ray. Ajue ni nini atafanyiwa. Sasa walipomshona, kesho yake akafura mwili yote. I have the pictures, picha ninazo kwa simu. Akafura mwili. Kichwa ilikuwa kama nyungu. Walishona na pressure ya damu. So asubuhi kuna junior surgeon alikuja akasema mlifanya makosa kumshona bila x-ray. Na x-ray walitupiga. Let me be very sincere, because if they are listening, what I'm speaking is the truth. Walimpiga picha ya x-ray lakini haikuwa real. Machine ilikuwa na breakdown. Lakini wakaendelea kumshona. Kesho yake amefura. Sasa okay, daktari akaniambia tutamanage hiyo. Lakini kwa nini amekufa ganze? Kwa nini sasa hata ukimgusa hivi ana sensation ile kwamba anasikia? Kwa nini mama sasa hata kumgua ainui? What's happening? Tufanyaje sasa?
after 3 days nika sort advice kutoka kwa daktari. Akaniambia the better our referred Eldoret. I mean the better our referred to Eldoret kwa sababu pale ndio tuna masini ya surgeon. Hapa Kisii I think it's a waste of time. Sasa hizo bado amefura. Sasa amefura. Actually sasa hiyo hata aongei. Amefura tu, anaangalia tu macho tu hivi. So si lazima tusato hiyo bill ndio tumchukue Eldoret. So bill ilikuwa 60,000. Nikakosa hiyo pesa ya 60,000 that day when I requested them to refer to Eldoret. So I deployed marafiki kama mchango. By the time tukichangisha pesa wiki imeisha, bill tena imekuja 120,000. So we raised the 120,000. Okay, tukapata pia raise 30,000 za ambulance, tukampeleka Moiti chini ya mfano. Kufika huko ni usiku. Hata kama tulikuwa tumebook, getting a bed was not very easy. Sasa tulikaa kwa stretcher mpaka asubuhi. Tulifika saa 2 jioni. Admission tulikuja tukapata kitu kama saa 4 the following day. So akawa admitted. On admission, sasa hizo bado wamefura. Sasa hiyo amefura, hata ukimwangalia unawapa like. Sasa nikafikiria sasa huyu mama sijui kama am I losing this mom? What's happening? Nini sasa? Haongei, hageuki. Hawezi akasikia kwenda pengine haja yoyote. Sasa nikaambia daktari, sasa tutafanya namna gani? Kwa sababu naona kama ni madawa tu mnazidi tukumpatia. Kuna kitu anahitaji mbali na madawa juu. Sasa ngoja kidogo. Mbona anainua mikono saa hizi? Saa hii. Kuchoka hivi. Lakini tena hawezi kuinua beyond ya. Hebu jaribu at your best. Hawezi kuinua beyond ya. So, na hata ukiwa na ile kitu anatembea nayo hawezi akashika juu deformation ya vidole. Actually nerves zilikufa. Nerves ndio sababu. Hawezi kuhold kitu. Hata ukimpatia mpira kama hiyo afanye ile ya kufinya tumeshindwa, hawezi akafanya. Because after surgery alikuja akawa ile surgery ilikuja ikatrigger arthritis. Hii arthritis ndio imekura mafupa. Lazima niweke hii kiti yake hapa. Hii kiti unajua ni choo. Lazima niweke hii kiti hapa. Akitaka kutusaidia funue hiyo ni msaidie. So nikawa advised na one of the nurses, nikaambiwa huyu mama definitely anahitaji surgery. Hii kufimba amefimba sio sign mzuri. Amekufa ganzi. Sasa kama hatafanywa surgery it's like sasa ataishi milele akiwa hivi. Najua alikuwa amekauka hivi. So akani advice nione mtu anaitwa Dr. F kwa H. Dr. F kwa H ni neurosurgeon. Ana hospitali yake inaitwa Top Hill ndio hivi imetokea. Ana hospitali yake kama neurosurgeon together with 2 others. Hao ndio walisaidia mama akafika mahali yako sasa. Dr. F kwa H. Dr. F kwa H. So Dr. F kwa H naye anauliza 100,000 upon admission. Now what do I do? Sina pesa. Lakini nikamrequest, nikamwambia daktari, what is more important ni huyu kusaidia huyu mgonjwa apone. Let me go back home. Niende nikaangalia kama pesa pata watu wa nyumbani. Tufanye vile tutafanya, lakini nilete hiyo deposit. Nilimwachia mama mtoto. Actually second day alimfanyia surgery. Na mimi nikaenda nyumbani.
nilikuwa na ng'ombe ngine neighborhood, nikauza. Nilipouza is a cousin of mine ambaye anaitwa Jacob akanisaidia balance ikafika 100,000. Karudi immediately kampelekea. Kumpelekea akasema sasa be prepared to pay more than 2 million. Chuma na kuweka ni 500,000. Chuma na kuweka ni 500,000. What? Sasa ameandika hapa. Chuma na kuweka ni 500,000. Chuma peke yake ina cost 250,000. Nikamwambia so long as mama apone, the rest tunaachia Mungu. So akaniambia nimemfanyia surgery, nimemwekea chuma hapa, sasa si stable. Sasa hata nikienda bado mama alikuwa kwa ile inaitwa ile room ya ICU. Kwenda kwa ICU aliniambia njoo uende umuone. Kaenda huko kwa ICU. Fact mama nikaona ameanza kutoka na ICU pole pole. That day aliwe one day after amewekewa hiyo implant ya chuma. Nikaanza kuwa na hope. Ukaona matumaini kabisa. Kurudi Eldoret unajua bili imetoka imekuwa 1.5 na hajakuwa discharged. The records are there. Hajakuwa discharged. Hasa daktari nikauliza daktari utaweza kumdischarge at this stage? Sasa naona ukienda beyond there naona kama hiyo bili itaenda beyond reach my reach. Sitaweza. Itakuwa beyond reach. Sitaweza. Akaniambia unataka mama apone ama unataka tena uwe ukimrudisha hapa? Akaniambia be patient. Mama na review every morning. I know how to manage such cases. Wajana. Sasa mimi nilishika maneno yake. In fact 3 days later kutaka kujua bill sasa imefika 3 million. Imefika 3 million. Sasa how much am I worth? Pengine 20,000 siku kwa account. Ile emergency. Kila kitu kingine. I decided to go home. Nikaita some of my relatives, cousins, aunties, uncles so that they can give me a way forward. Hii bill sasa imekuwa too much for me to handle. I can imagine. So mzee, naona umehangaika. We have a personal lawyer. Yeye ndiye anatichaji wagonjwa hapa on behalf of any client. Enda kwake, muongee na yeye, akuulize kama nitaitwa date, kama unataitwa ndio umpatie. So akanifaa kwa huyu lawyer wao. Kaenda kwake. Akaniambia, akaniuliza kama nina asset. Kamwambia ile kitu naye ni mji. Ni mji ninaye. Hii mji umejenga nini? Kamwambia one permanent house. Nyumbani. Nimejenga nyumbani. Akaniambia how far is it from Kisii town? Nikamwambia 3 kilometers from Kisii county. Kisii town. Kisii town. Akaniambia enda nyumbani nilete title hiyo shamba yako ya nyumbani. Kimbia nyumbani kamletea tena hiyo title. So alipo niandikia nilipeleka hiyo barua yake kwa daktari. Sikadischarge mgonjwa. Kumdischarge, lakini daktari akaniambia utampeleka Kisii ama utakuwa within, because anataka weekly review. Because hapa Kisii mtu hawezi manage yeye na yeye si alimtibu. So alini advise kitu ufanye mzee, hapa Eldoret tafuta any cheaper room mwe mkiishi, uwe ukimleta hapa weekly. That's exactly what I did. Kuja nikapata room pale Rangas, nikawa namtoa pale na taxi nampeleka kwa clinic. Every time unafika kwa clinic lazima ulipe 3,000 kama deposit. Kama deposit ndio sasa aone daktari. Thereafter andikiwe tena pengine madawa, uende tena utafute pesa nyingine tena ununue madawa. Hiyo madawa si hata una pesa. And it's good to relate
very well to friends. Unajua nilikuwa napigia rafiki ananitumia relatives mpaka sasa hivi relatives hata wao naona kama amechoka. Hawajaniambia amechoka, lakini naona kama amechoka by the way. So wamenitoa mbali. So that's how we managed your clinic for a year. But the time unajua tulikuwa hii shamba tulikuwa tumeandikia miezi 6. Miezi 6 iliisha tukiwa Langas, Eldoret. Sasa okay, walinipatia notices like twice. The first one ilikuja nikapatiwa 14 days, the second one nikapatiwa 7 days. Sasa in consultation na relatives hatukuwa na uwezo. Unajua niliamua nini? Kama sasa ni hiyo shamba wacha tuwachukue. Juu sasa sina njia nyingine. So tukitoka Eldoret officially kuja Kisii. Hatukuja Kisii juu hatukuwa na bomu. Niliambia daktari kitu ufanye, rifaa huyu mgonjwa tena kwa hospitali nyingine Kisii. Niende nitulie na yeye huko as I look for means ya kuishi. Tukaenda pale, nilienda by ambulance by the way. Najua huyu hawezi hata tulipotoka Kisii tulitumia ambulance. Hawezi tumia gari nyingine. Ni mgongo. Si x-ray nimekuonyesha. X-ray alipigwa juzi. Hapa anataka surgery. Nataka another surgery. Hii imepona. Hapa ana shida. Sasa hii pengine ndio ilitrigger shida ya hapa chini. Sasa hii wakati unamsimamisha inaning'inia hii mguu. Inaning'inia tu. Because of kuna mfupa moja hapa. Ni kama ina kasoro. Ukiangalia mafupa yake si unaona hata hii imetokea hapa hivi. Hapa kuna tena nyingine hapa imetoka nje. So unaona hapa hii arthritis ilikuja kakura mifupa hii. So ndio sababu anataka surgery ya hapa na hip na pengine na shoulder. Now tulipokuwa Kisii, najua huyu mtoto wangu ako wapi sasa hizo? That time after the incident nilikwambia alipelekwa hospital, alipelekwa police station. Alipelekwa police station, najua kulikuwa na proceedings sa hiyo case. Na mara nilikuwa naitwa nikiwa Eldoret kutestify. So walimfunga 2.5 years. Wakampeleka Kilgoris prison. Ambao ni sehemu inaitwa Mitingwari. Alikaa hapa 2.5 years sasa akakuja nyumbani. Alipokuja unajua sasa hapo tumekondisha nyumba ya wengine. So this a room, how do I accommodate, how can we tutasa share mnangano mmoja. So it forced me to look for another room ili aishi kando, sisi kando. Asije akaleta madhara. Asije akaleta shida. So hiyo ndio ilikuwa one of the worst moment of the history of my life. Because unajua tunaishi na uoga. Saa ingine anakuanga very violent. Saa ingine ataweza cheka the whole day. Saa ingine ataweza kumuita ni please, mwambie. Unajua hao watu wanatakanga kumbe kuambiwa maneno tamu. Usiwe very violent kwake. Akienda juu wewe njoo chini. Mwambie my son, najua we are very good family. Njoo hapa tukae hapa. Najua kesho nataka kwenda kununulia kiatu. Hata kama hutaenda kununulia kiatu, najua psychologically sasa ametulia, amekuja chini. So sasa alikuja tena akawa very violent. Sasa ndio sasa akashika panga nyingine sasa. I'm very honest. Akashika panga nyingine. Hiyo panga hata karibu animalize. Alikuwa referred Madhare. Hata kurudi tukawa na challenges tena za huyu sasa hata sirali. But all the same tangu 2018 sirali. Lakini sasa akaanza kudevelop shida ya mkono mkono inamuuma non stop.
tukienda kwa hospitali na tuandikia madawa. Wapi zile dawa natumia? Nakunywa, lakini pia yani hiyo uchungu inazidi tu. Paka juzi wakati tumeenda kuna orthopedic doctor huko Kisii anaitwa Dr. Cheriot. Huyu ndiye alituadvise tumleta Nairobi hapa. Alimuexamine akasema tumleta hapa Nairobi kwa specialist ya both neurosurgeon na orthopedic na facilities ziko Nairobi. Kaenda kwa daktari ambaye anaitwa Ombachi. Hapo pale panaitwaje? This one center that is Nairobi Spine. Nairobi Spine and Orthopedic Center. Ni hapo Kenyatta National Hospital. Chini kidogo kuna nyumba kubwa ambao madaktari wanakuanga wengi. Sasa huyu ndiye alimfanyia hizi x-rays 3 na MRI moja ya hapa. Anahitaji surgery as you saw. Taka 500,000 for surgery. Na hiyo ni ya daktari na ni Coptic Hospital. Hiyo ni ya surgery peke yake. Kwa hivyo zile za hospitali ni kando. Kuna madawa nimemwandikia hapa kama food supplement, mbali na ile anatumianga aina 4. So but my main plea sio kwamba ni ugonjwa wake peke yake. Actually hata nimeshinda mahali nitaanzia na mahali nitamalizia. I've got a multiple problems. Unaona sasa sina mahali pa kuishi. Hii homelessness kwangu sasa imekuwa a very big challenge. Actually hata hiyo ndio main concern. The rest naachia Mungu. Because you can't demand everything at one time. True. Kweli. So homelessness. For example sasa I'm saying tunatafuta ambulance ya kurudi nyumbani. At my age, you know I'm 65 years old. At my age surely. Sasa nikifa nitakuwa buried mahali Waislamu wanakuwa buried. Yani ninashindwa. Kimila yetu sio mzuri hivyo. So it's like hiyo ndio imenipatia stress ile ambao aishi kwa akili. Kwamba ulikuwa na nyumba na shamba na mambo ya ugonjwa sasa imebeba zote, kila kitu. In fact this thing hii kitu ilifanyika kama mchezo, you know, pap problem after problem mpaka unapata una mji, you know. Watu wataweza kukuuliza kama watu kuona kama wazimu, but exactly vile nimeeleza ndio mambo ilienda. Siku invite accident hii ajali, siku invite na huyu mtoto sikujua kama ataweza kuwa violent to an extent, ataweza kuwa muumiza mama yake, na vile mama yake alikuwa anampenda. Huyu mama briefly actually amesimamisha mji yangu sana. Tulikuwa tumejenga vizuri, we were happy family. Sisi hatukuwa na shida. Imagine from the 60,000 shillings nilimpatia, amesomesha hawa watoto wote. Ingawaje hata pili nilikuwa natupa kitu. But huyu mama asipokuwa hapo kesho hata mimi nisiishi. Kuna wakati hata machozi yanatoka surely. Nikikumbuka mahali tumetoka na huyu mama, sasa ingine naona kama machozi yanatoka. This mama alikuwa anampenda, ni kijana tumempenda, surely like wakati alifunguliwa kutoka Kilgoris prison hapo Mitingware, alipokuja home, wengine walikuwa wananiambia ate, why do you entertain somebody ambaye ataweza kuwaua? But how can you disown your son? I can't. So kwa hivi sasa unasema nyumba imeenda na bado unatibu mamake na unatibu kijana wawili, wagonjwa ndio wawili. Bila tulitoka Kisii, alikuja by public means na sisi tukakuja na ambulance. Now as we are going back home, huyu anarudi na ambulance na yeye ataenda na public means. Sasa kufika nyumbani, hiyo nyumbani ambao pengine nitaweza enda nipate imefungwa, lakini Mungu ni mzuri, landlord sio mbaya sana. Kuna deni about some 60,000 yake. Sijalipa. For like 10 months.
Anyway, tukifika nyumbani, I'll still be that watchman ya huyu mtoto mama yake. Kuna physiotherapist anakujanga kwa mama every Saturday. Huyu ndio anasikiza, huyu ndio rafiki yake. Akimwambia kunywa dawa, yeye anakunywa dawa. Na akikunywa dawa huwa anatulia na ana shida. Lakini akikosa hiyo, sasa mjaribu kufunga milango, do anything can happen. Hebu tueleze kabla tuende kwa bills. Vile mnaishingi, umeniambia kwamba lazima umpindue hivyo. Hizo challenges zenye una face na yeye. Shwari. Mama siawezi akajipindua. Lazima hii kiti iwe karibu na kitanda yake. Imagine for 5 years nimekuwa karibu na yeye all the time. Usipokuwa karibu na yeye, hata kujikuna itakuwa inakuwa na shida. You can imagine mtu anataka kujikuna na hana usaidizi. Lazima nimpeleka kwa choo, nimuosha asubuhi, niwe breakfast yake, nimfanyie massage. Meaning, kama nitatoka kwenda kununua dawa, nitaita mama tu, a neighbor or a relative, akuja anishikilie. Nikienda town, kama ni 30-45 minutes, 1 hour, hiyo ndio nitaenda. Nirudi tena. Kwa sababu najua hakuna mtu atamanage yeye. Especially vile anapinduka, unampindua. Ni kazi naelewa mimi. Kukula lazima nimpatie na kijiko. Ama nioshe mikono. Nimulishe. Lazima nimulishe. Tuseme basically kila kitu lazima nimfanyie. For 5 years. Nonstop. Sasa pengine hii surgery ndio itaweza kumsaidia. Ndio pengine asimame. So hii 500,000 ndio labda itakuwa bridge ya yeye sasa kujisimamia ama kusimamia ile hata mimi nipate break. Si hata kwamba nataka break kwa ubaya. Lakini ndio uweze kutafuta hata kama ni pahali tafuta hata kibarua. At 65 me I'm still strong. I can do what I'm able to do at my age. So sikiangi vizuri nipewa at my age na sisitafute. Mimi sikuwa mzee wa kukaa kwa nyumba. Nilikuwa hata ng'ombe, nakamua maziwa, nakata nyasi, nalisha ng'ombe, nimepeleka maziwa kwa mahoteli. Mwisho wa mwezi napata pesa yangu. Hata kama kulikuwa na retrenchment, I didn't see any change. Mimi sikuwa stressed. Huyu nikapanga yeye kuuza mboga. We were happy. Mzee wangu amekuwa mvumilivu sana nami. Usiku alali, hata mimi silali. Wakati naenda kwa shotoka ananisaidia. Wakati naenda kukunywa mata ni maji ananisaidia. Chakula yeye ndio anapika, ananisaidia kukulisha. Yaani nakaa kama mtoto. Mzee wangu amenivumilia kabisa. Muombea Mungu amsaidie. Na nyinyi nimesema ni asante kwa kukuja kutusaidia hii Tuko. Tuone kama tutaweza saidika, tupate hata mtu mwenye atatusaidia madawa. Atusaidia hata homa hatuna. Hata penye wakati saa zingine madawa yangu yenye nakunywa sina. Ndio sababu tulikuwa tunawahitaji. Na nimewapongeza kwa kuwa na hiyo roho kwa kukuja. Ndio tuone kama itasaidika kidogo. Asante mama. Niruhusu tu nikuulize. Inakaa swali ngumu kidogo kuuliza, lakini nitauliza tu. Ulichukuliaje wakati mtoto ambaye wewe ulimzaa, umemlea, ikafika pahali akakushikia panga? Nilisikia vibaya kabisa, lakini kwa vile ni mtoto wangu, kaona hakuna la kufanya, kaomba Mola amsaidie. Alafu nikaambia papa wacha tumpeleke hospitali ndio tuone kama ataweza pona. Chusi mtoto wa mtu hata akiwa hata bila atakuwa wezi tupa. Mpaka kwa leo anaanza kupata madawa, ingawa hajapona kabisa. Naona Mungu atamsaidia. Na mumeishi kwa kifamilia ama kwa ndoa miaka mingapi?
Kwa ndoa ni kama 38. Tunaomba mambo ibadilike. Ndio at least urudie maisha yako normally kama mtu binadamu ama binafsi. Sasa nimeshukuru sana, asante sana kwa kukuja. Sisi tunaomba hii Tuko mwenye yako penye yako aguswe na hii chamba tafadhali, atoe chenye ataweza pata, atusaidie. Na nikuulize mama, wakati unaona mzee wako wanataabika kila wakati yako na wewe, ni nini kinakukujia kwa roho yako kumhusu na mapenzi yenu kati yenu? Nini una feel namna gani? Nafikiri vibaya sana. Tulikuwa tunapendana na huyu mzee. Sasa nikiona nikumpea hii sita, naona ni shida, lakini ananivumilia. Anasema mikono haiwezi shika. Mikono haiwezi shika kitu. Haisiki kabisa. Nikuwa kama sausage. Nikuwa kama sausage. Hata kuinua hivi ni kazi. Ni kazi mtoto wangu. Na mguu pia haiwezi inuka. Kama hii haiwezi inuka vizuri, ndio iko na shida, hata niambia nifanyiwe surgery. Ndio maana unafanya hivi. Ndio maana unaona nafanya hivi straight. Pole. Okay. Tuko family. Adolfas is one of the bravest men that I have come across. He has not left his wife's bedside for the last 5 years. And you know, wakati mwingine wakati tunafanya story kama hizi, we may not necessarily be appealing for your personal help or my personal help. Network is very important. You know an organization, or you know a friend who knows an organization that can come to help such cases. He had a house, alikuwa na nyumba, walikuwa naishi vizuri, lakini ugonjwa ikashika kijana yao. If you know an organization that can help to wipe the tears of Adolfas, mama sasa anahitaji 500,000 ya surgery, ndio at least aweze kujifanyia mambo. Let us pull our hands together for this family. As we speak, interview tunaifanyia Kibra na kwao ni Kisii. Hapa wamepewa tu pahali pa kukaa, zile siku wako hapa kwa hospitali. Walikuwa hapa hospitali, sasa watarudi Kisii kwa nyumba ya kukodisha. Watu walikuwa na nyumba. Unaona ni story ngumu sana ya bwana Adolfas na familia yake. So not necessarily yourself. If you can as a person, at a personal level, you can get in touch with him. But if you're an organization that deals with such cases, watu wanasaidia magonjwa ambayo yanahusiana na spine, na nerves, na bones, kwa sababu mama alikatwa kwa shingo, kijana ambaye alipata ugonjwa wa psychosis. That would be my plea, that would be my prayer to you, Tuko family. And I know that we'll come through for this family and Mr. Adolfas. Sasa bwana Adolfas, mtu akitaka kukufikia, atakufikia kwa njia gani? Na ulisema wale watu wa Kisii na wanatazama hii video, tafadhali sambazia watu walio karibu na gavana pia yeye akona network. Unajua your network is not your net worth. Akona network yake pia. It is not necessarily him who will have to help his network. There are so many organizations out there. I am pretty sure that can come through for Mr. Adolfas. Tupe namba yako. My contact phone is 0722 81 42 67. 0722 81 42 67. The name is Sheba. Sheba. Yeah. Ni yake. Okay. Umepeana namba yake. Yeah. Lakini wewe ndio utashika simu. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. So jina yake ni Sheba Mora Ongaki. Ongaki, yeah. Yes. Yeah. Tia nguvu baba. Asante. Asante sana. Maisha ni mengi umepitia na umepitia kama familia pia. But there is always hope for tomorrow. Thank you. Yes.
Thank you. Usikufe moyo. Kama umeng'ang'ana miaka 5, Waswahili wanasema usikule ng'ombe ukashindwa kula mkia. Correct. Tumefika hapa at least sasa. Watu kadhaa wamejua kuhusu history, sio tu ile familia ambao mlikuwa mnachanga na wao pale Kisii 80,000. Hii familia kubwa ya Tuko, at least sasa pia wao wamesikia history na yale yote umepitia. We pray for better days ahead. At least ukipata hata kama katakuwa kanyumba kama haka lakini ni kako, utakuwa unatoka kwako. For example, nipate tu iwe yangu na iwe hata saizi tunaishi na mama pengine ya kijana pale, sina shida. Hiyo ni yangu, ndio silipi rent. Sitakuwa na shida. Hii stress especially nikikumbuka hata tunarudi nyumbani. Now especially now unaona rent ni 6,000, physiotherapist ni 2,000 a month, na ni rafiki. Medicine ndio challenge. Wacha mambo hiyo yote. Dawa, najua kikosa dawa fakti ni nduru. Na sasa unatibu mama na mtoto wote, hata mtoto anataka dawa aina 2. Hata kuna ile inaitwa olasapine na kuna nyingine inaitwa saujina. Hii 900 per week ya mtoto. Mama naye dawa yake per month ni 4,800. So karibia 13,000 hivi ya per month. Plus hizi aliandikiwa tena naye kama supplements ili ndio atembe. Naona sasa umeanza. Sasa usipomgusa hivi hivi usipomgusa hivi sasa hapa atakuwa na shida. Sasa mgusa hivi hata usiku saa nyingine anaamuka especially hapa ndio nataka sasa ufanye hivi hivi. Tuko family, we can come through for Mr. Adolfas. Pia aongea kitu hapa hivi. This has been his life for the last 5 years. Kando ya bibi yake kumfanyia hiyo therapy ya mikono, kujaribu ni kama kumscratch kwa sababu ya vile anavyohisi. So if there is a way that we can help change the story, his story, the story of this family, please let's do it. I have said that not necessarily yourself. Let's tap those organizations that you know can help Mr. Adolfas. Thank you for your support so far, including the people that we have on the Hall of Fame. Thank you for your support. My name is Kimwel Wangeshi. Until next time, kwaheri. Let's change this.